a todos. Bem-vindos à live do domingo sobre a Grande Narrativa da Bíblia com James Michael Smith, ou simplesmente JM. Eu sou o irmão Norman e temos o prazer de estar aqui mais uma vez, sobretudo a primeira vez em 2022, para darmos continuidade dos nossos estudos bíblicos que temos feito já há um bom tempo, né? Começando o ano passado. E desta vez vamos ter um novo professor e, se Deus permitir, será alguém que também estará conosco ao longo deste ano para muitos mais estudos bíblicos. Muito bem apresentar o irmão vai estar. Eu queria aproveitar desculpas, nós devíamos ter a nossa live a começar às 19, mas tivemos problemas com o streaming, tanto no YouTube como no Facebook, e então tivemos aqui a lutar para ver formas de restabelecer a nossa conexão. Mas já temos o nosso irmão J.M. Smith aí, e espero que essa live esteja nesse momento a ser vista tanto no YouTube como no Facebook. Na verdade, parece que também há aí alguma situação com o Facebook, que o próprio J. Smith teve problemas para ver algumas coisas. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o irmão J. Smith e vou dar-lhe um momento para ele se apresentar enquanto eu vou interpretar para português, não é? Em alguns momentos estarei a falar inglês com ele, só depois de entrarmos no assunto mesmo é que eu vou fazer o papel só mesmo de intérprete. Então vou deixar o irmão James Smith aqui. Hello, sir. Yeah, we're back. The sound is strange. Yes. Okay. Your sound came a little bit strange. Oh, is it still sounding that way? It's crackling a little bit. Oh, this is what we were having the last time. I think when we were setting up is the connection, because you're flooding in and out a little bit as well. Yeah, that's really weird. Because just the minutes before we exchanged some communication, the audio was better. Now it just changed. Yeah, well, I think it's the streaming quality. Yeah, I hope it gets better. I would like to have you introduce yourself, tell us a little bit about yourself, and I'll be translating. When you get into the I'll have the PowerPoint in Portuguese placed in place. Okay. Perfect. And give me a ballpark of what time frame we're looking at. Like, how long do you want me to go before? I think we can go up to 2 hours or so. Okay. All right. Yeah. Well, just let me know. Yeah. So my name is J.M. Smith. I have a ministry here called Disciple Dojo, and I teach the Bible on YouTube and in churches and wherever people will bring me in. So that's the nutshell version. Okay. Oh, yeah. O irmão J. Smith foi assim por rápido. O irmão J. Smith, ele é formado... Bom, eu estou a acrescentar esse elemento. Ele é mestre em teologia e é um professor que já tem usado o Velho Testamento, sobretudo, em vários lugares, tanto pela internet como ao vivo, em igrejas, e tem uma grande experiência já no que diz respeito ao ensino da Bíblia e do Velho Testamento. Ele se formou no Seminário de Gordon-Conwell,
is that? Yes, Gordon-Conwell. That's where I graduated from. Okay. Gordon-Conwell. Yeah. Então, este é o lugar onde ele se formou. The audio is not helping. Whoa, it's just not helping. Can you try to do something with your audio there? I don't know if there's something you can try to do before we go on. I only have one audio input, which is this. Mm-hmm. Yeah. That's my only. É que estamos a ter esse problema com o áudio. This is the audio from my earpiece. Okay. This is the audio. I think that sounds good. Yeah, that sounds better. This sounds better? The mic from your earpiece. From your earpiece, yeah. Right. This is my desk. This is this. Okay. This is this. Yeah. No, it's fine. No. This is my earpiece. This is the earpiece right now. Yeah, the audio, the crackling sound is gone. This is back to my desk mic. Okay. Then that's fine. Yeah, I think I'm going. Yeah. All right. Yep. Okay, you tell me when. I'm waiting for you. I'll start. Right now, I'm just translating you. Okay. So I wanted to talk about the Bible and the big picture of the Bible. Bem, eu queria falar sobre a Bíblia e a grande narrativa da Bíblia. A lot of people don't know the overall story of the Bible. They just know different Bible passages or Bible stories. Muita gente não conhece a grande narrativa da Bíblia. A única coisa que eles sabem é algumas histórias, alguns versículos da Bíblia. But when we know the big picture, the full story of the Bible, then we're able to make better sense of all the little pieces. Mas quando nós sabemos a história completa, a grande narrativa da Bíblia, é que nós conseguimos entender melhor a mensagem da Bíblia e fazer sentido dos pedaços ou dos pequenos extratos históricos ou narrativos da Bíblia. So think about putting together a puzzle, like a jigsaw puzzle that you see on your screen. Então pense mais ou menos no exercício de tentares preencher um quebra-cabeça, assim como este quebra-cabeça que tu estás a ver no teu ecrã. If you have a very complicated, very large puzzle with thousands of pieces, it's very intimidating if you just look at the individual pieces. Se tu tiveres um quebra-cabeça muito extenso, grande, e vai ficar muito complicado você conseguir organizar os pedaços. So most people, when they put together a jigsaw puzzle, will start by putting the edge pieces in place, the border. E assim, a maioria das pessoas, se tiverem um quebra-cabeça muito extenso, eles preferem começar pelos extremos. That then provides a framework into which they can start putting the other pieces as they come across. Isso então é que vai oferecer um panorama no qual, com mais facilidade, vão conseguir encaixar os outros pedaços. And it's very much the same thing with the Bible. We need to find the edge pieces to make sense of all of the other pieces. É praticamente a mesma coisa com as Escrituras ou a Bíblia. Nós precisamos primeiro fazer sentido dos extremos, dos pedaços dos extremos, para podermos então conseguir encaixar o restante dos pedaços. And so that's what I want us to do, is look at what you would call the edge pieces, the borders of the Bible story, to give you an idea of where the whole thing goes.
E é exatamente isso que eu gostaria de fazer hoje com as Escrituras. É vermos esses pedaços do extremo para termos uma maior facilidade de entender a grande narrativa e assim conseguir fazer sentido dos pedaços mais pequenos. Now, you can break the Bible up into 5 main sections or 5 key points of the story. Bem, tu podes dividir a Bíblia em 5 seções fundamentais de toda a história bíblica. And so there are different ways that people have suggested you break up the Bible. This is my suggestion for the simplest way. Existem várias sugestões que muitas outras pessoas têm sugerido para dividir a grande narrativa da Bíblia, mas esta é o meu sumário, a forma que eu acho ser a mais fácil. The first movement, the first corner piece, the first edge piece, so to speak, is basically the creation and the fall, Genesis 1 through 11. A primeira parte deste extremo, deste panorama do quebra-cabeça, é praticamente a história da criação e a queda, Gênesis 1 a Gênesis 11. And so Genesis 1, and Norman, you can go to that first slide that says introduction, creation, and the fall. Ok. Just go back a Pois, few então, slides. a primeira parte é a introdução, a criação e a queda, Gênesis 1 a 11. Yes, Genesis 1 through 11 is the preface to the Bible story. It gets the main action started and gets us to the main point of the Bible. Gênesis 1 a 11 é o prefácio da Bíblia. Ela introduz as histórias principais da Bíblia para depois se desenvolver. And so the events of Genesis 1 through 11 are told very quickly, covering a long span of time at an international scope. Então, os eventos de Gênesis 1 a 11 são contados em um grande período de tempo e abrangem várias nações e tem uma dimensão muito abrangente. And the events of Genesis 1 through 11 raise many more questions than they answer because they're told so briefly and fleetingly. E os eventos de Gênesis 1 a 11, na verdade, acabam criando muitas perguntas, porque são vários eventos contados de forma muito breve e não tão descritivas. Elas não são contadas ao ponto de pormenorizar as coisas. Genesis 1 through 11, part 1, is meant to give us the background information we need so that we can know where we stand when part 2 starts happening. Please come again. I lost you. Yeah. Yeah, that's fine. Genesis 1 through 11 is meant to get us the background information that we need so that when part 2 begins, we have an idea of where things are going. Okay. Gênesis 1 a 11 vai nos dar somente uma ideia do que vem a seguir, de tal forma prepara a narrativa para a parte 2 que vai começar depois.
Part two then is, you can go to the next slide, part two introduces the main story of the Bible, starting with the covenant with Israel. A parte 2 vai introduzir a história da Bíblia e começa com a aliança com Israel. And this takes us all the way from Genesis chapter 12 through the book in our Bibles of Malachi. E isso vai começar de Gênesis 12 até o livro de Malaquias nas nossas Bíblias. And after that, we come to part 3 of the Bible, E depois disso nós chegamos à parte 3 da Bíblia. and that is the new covenant. E esta é a nova aliança. And the new covenant we see is continuing the same goal of the old covenant, the covenant with Israel, but in a new way. O que nós vemos na nova aliança ou no Novo Testamento, que começa de Mateus a Atos, é como se a repetição da aliança, da velha aliança, mas de uma forma diferente. And so these are all of the events at the beginning of the New Testament up until Acts chapter 1. And then in Acts chapter 2, another new thing happens. E isto é praticamente o que nós encontramos dos evangelhos até Atos capítulo 1. E no capítulo 2, a outra coisa começa. And Acts chapter 2 is Pentecost. That's when what some people call the church age begins. Em Atos capítulo 2, nós temos aí o evento de Pentecostes. And so that's the age in which we find ourselves living, just like the first Christians, in the end times or latter days, as the New Testament writers call it. J. Smith, just a minute. Yeah, many people are complaining that the sound. I don't know if you can try to have one of the mics only, one of them. I think when you switch to one, maybe it will solve the problem. Can you have the mic of your earpiece? Okay, that's the earpiece now. Okay. Yeah. Is that better? Yeah, the crackling sound is gone. Okay. Okay. Yes. Yeah, please repeat that part because I couldn't get you quite well there. Okay, where did I stop? On Acts 2, the fourth part. Act 4. Okay, so Yeah. the fourth part of the biblical story is what's known as the church age or the end times, the latter days. And that's everything after Pentecost. Então, a quarta narrativa é aquilo que nós conhecemos como o final dos tempos ou a era da igreja, o período em que nos encontramos. Isso começa do momento de Pentecostes em Atos 2 até Apocalipse 20. And that's where we find ourselves now, and that's where we will continue to be until we come to the fifth part of the Bible, which is the conclusion, new creation. Então, este é o lugar onde nos encontraremos até a vinda de Cristo. Ou seja, até chegarmos à conclusão que é a quinta parte, que é a nova criação. Apocalipse 21 a 22. So these are the 5 main movements in the Bible that the Bible story covers.
Então, estes são as 5 partes fundamentais da grande narrativa da Bíblia. And if you laid them out on a timeline together, they would look like this in terms of their proportions. E se tu tentares apresentar isso de forma gráfica, terias algo mais ou menos assim em termos de proporção. Now, just looking at this depiction of the 5 sections of the Bible, we notice a few things. Yeah. Só olhando para esta imagem, já vamos notar algumas coisas. The first thing we notice is how big part 2 is. A primeira coisa que notamos é o quão grande é a segunda parte. It's bigger than all the other parts put together. É maior do que todas as outras partes juntas. Think about this. God put more writing into this section than all the other sections combined. Deus meteu mais esforço, ou escreveu muito mais na segunda parte do que em todas as outras partes combinadas. And yet, most Christians, if they're honest, spend the least amount of time studying and reading this section of the Bible. E ainda assim, a maioria dos cristãos, se forem honestos, gastam menos tempo estudando essa segunda parte, que é o Velho Testamento na Bíblia. It's like God handed us a 5-act play and everyone skips over the opening acts just to get to the end. É como se Deus nos oferecesse uma cena de 5 partes e nós saltássemos o início e fôssemos logo ao fim. And so this is one of the reasons why I focus so much in my own teaching on the Old Testament, the Hebrew Bible. E essa é a razão principal que eu foco muito no Velho Testamento, ou seja, na Bíblia hebraica. When we understand parts 1 and 2 of this grand narrative, parts 3, 4, and 5 start to make much more sense. Quando nós entendemos a parte 1 e 2 da Bíblia, a parte 3, 4 e 5 acabam fazendo mais sentido. I'll give you an analogy that helps when I teach on the importance of the Old Testament. Eu vou lhe dar uma analogia que eu uso quando eu ensino sobre o Velho Testamento. Imagine you're watching a championship game in the World Cup, the final game of the World Cup. Imagina que estás a assistir a o jogo final do Campeonato Mundial de Futebol. Imagine you're watching it 30 years ago or 40 years ago on a small black and white television with antenna that you have to adjust to get the signal clear. Imagina que estás a assistir esta final uns 30, 20 anos atrás, com uma daquelas televisões preto e branco que tinha que ter uma antena que precisas de ajustar para pegar bem o sinal. Now, this is the only way you've ever seen a championship game on television, so you don't know any better. Então, essa é a única forma que tu conheces de assistir um campeonato, a final de um campeonato de futebol. Então, não conheces uma forma melhor do que esta. And so you watch the game, you can see the players, you can follow the scoring and the plays that happen on the field. Então você vai assistir o jogo, consegues acompanhar a jogada, a troca de bola e todo o movimento no campo. You would get the overall, you would understand how the game went overall. Tu vais conseguir entender como é que o jogo ocorreu, né, de forma geral. Now, imagine someone shows you that same game, but on a high definition 60-inch plasma HD TV.
Agora imagina se alguém te apresentasse o mesmo jogo, mas numa televisão plasma de 16 polegadas e de alta definição. You could see all of the details. You could see the sweat dripping down the player's face. You could see the individual blades of grass on the field. Você consegue ver os detalhes todos dessa jogada, consegues ver o calor a cair nos jogadores, e inclusive os saltos da relva a se desfazer enquanto eles jogam. If there was a controversial call, you could see exactly the line if the ball went over or not. Se tivesse acontecido uma controvérsia por parte do árbitro, tu conseguirias ter a certeza se o que aconteceu exatamente, se foi legal ou não foi legal. You're watching the same game, the same score, the same plays, the same outcome. E estás a assistir o mesmo jogo, as mesmas jogadas e o mesmo resultado. But it would feel like an entirely different experience because of the things that you would see that you would never be able to see on the old black and white TV. Mas a sensação seria totalmente diferente daquela de quem assiste numa televisão preto e branco. This is how it is when reading the New Testament with a knowledge of the Old Testament. Isso é o que acontece quando nós lemos o Novo Testamento sem o conhecimento do Velho Testamento. Ou seja, se nós lemos o Novo Testamento sem o conhecimento do Velho Testamento, vemos as coisas em preto e branco. If you have an understanding and a deep knowledge of the Old Testament, when you read the New Testament, you see things you never saw before. Se tiveres um conhecimento mais aprofundado do Velho Testamento, tu vais começar a entender o Novo Testamento de forma mais abrangente e numa nova cor, numa outra dimensão. You make connections you never noticed before between the testaments. Acabarás fazendo conexões que tu nunca antes tinhas feito entre os dois testamentos. And it's not like you're watching a different game. You're still reading the story of the gospel, but it takes on a whole new level of meaning. E não é como se tivesses a assistir uma outra história. Não, a história é a mesma, mas a dimensão e o significado acaba atingindo uma outra dimensão de conexão. And that's because all of the Bible is interconnected. Isso é que toda a Bíblia está interconectada. This image on your screen is every chapter of the Bible laid out along the line at the bottom. Esta imagem à tua frente representa todos os capítulos na Bíblia e as suas interconexões do Velho ao Novo Testamento. Every time in this computer program that was created by Chris Harrison, every time one passage references another passage, his program drew a line connecting them. Este programa que foi feito pelo Chris Harrison busca conectar toda a citação de um tema do Velho ao Novo Testamento e fazer então uma conexão. You can go to his website and download a high-resolution version of this image where you can see every single line. There are over 60,000 of them. E tu podes ir à página dele e baixar essa imagem em uma definição muito superior, e que tem mais do que 6.000 conexões ou linhas, né, a fazer as conexões. And I love this image because it shows how interconnected all of Scripture actually is. E eu amo esta imagem porque ela mostra o quão interconectado todas as Escrituras
se encontram. So when studying the Old Testament, you are studying the gospel. Então, quando você estuda o Velho Testamento, você está a estudar o Evangelho. And so we're going to take a walk through the story of the Old Testament because that's the story that Jesus claims to come to have fulfilled. Então, nós vamos ter uma viagem na história do Velho Testamento, porque essa é a história que Jesus vem cumprir. And so the Old Testament story begins with the events of Genesis 1 through 11. Então, a história do Velho Testamento vai começar com os eventos de Gênesis 1 até 11. Now, keep in mind, God, if we want to hear what God is saying to us today, então, se nós queremos ouvir o que Deus está a nos falar hoje, when we read the Bible, we're reading what God said to a human author, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos a ler aquilo que Deus falou a um autor humano. and that human author either wrote or compiled an original document, E esse autor humano ou escreveu ou compilou um documento original. and that original document was written to an original audience. E esse documento original foi direcionado a uma audiência original. So before we can ever ask, what does this passage mean to you and to me, Então, muito antes de nós perguntarmos o que é que esta passagem significa a ti ou a mim, we have to understand and listen and hear what it would have meant to them, the original audience, first. nós temos que nos perguntar o que é que estas passagens terão significado para a audiência original primeiro. And then we're able to find and see this principle and apply that principle to us today, even though we're not in that time. Só assim, então, é que nós podemos identificar o princípio a aplicar para nós, embora não estejamos naquele tempo. So let's go back to Genesis and see what the original author, or the one who compiled the text in its final form, Moses, was telling to Israel at Mount Sinai. Então vamos para Gênesis e vamos ver o que é que Deus estava então a falar para aquelas pessoas lá no Monte Sinai. So Genesis 1 through 11, like I said, is just to get us to the beginning of the story, which really begins in Genesis chapter 12. Como eu disse, Gênesis 1 a Gênesis 11 é o prefácio, é só para nos trazer a introdução à história que começa em Gênesis 12. So the events of Genesis 1 through 11 are told very quickly. They're told not with as much detail as we would want. They are almost glossed over at times. Então, os eventos de Gênesis 1 a 11 são contos assim muito breves e por vezes até incompletos, ou seja, incompletos não, por vezes acabam por you use the word that I'm not getting. Sometimes skimmed over, glossed over, condensed. Okay. Sim. Por vezes são, na verdade, resumidos ou condensados. So when we read Genesis 1 through 11, we need to see the main storyline, the thread that is being woven through, so that we don't lose track of that with all of these other questions that we have. Então, quando nós lemos Gênesis 1 a 11, temos que ficar atentos ao fio central, né? O que está a ser tecido e para não nos perdermos com outros detalhes à volta.
See, we modern readers may have questions about Genesis like, where are the dinosaurs? Where did Cain get his wife? Nós, leitores modernos, podemos ter algumas questões do tipo: onde estão os dinossauros? Onde foi que Caim encontrou, de onde veio a mulher de Caim? Who were the sons of God and the daughters of men and the Nephilim? Quem foram os filhos de Deus e as filhas dos homens, os Néfilins? Which animals were on the ark and how wide did the flood really go? Quais eram os animais que entraram na arca e qual era o comprimento, o tamanho, enfim, esses detalhes todos. These are modern geological, anthropological questions that we modern readers have. Estas são questões geológicas e antropológicas do nosso tempo, da nossa era moderna. But those are not the questions the original readers would have been asking. Mas estas não seriam as questões que os leitores originais estariam a questionar. The original readers wanted to know, who are we as a people that have come out of Egypt? Os leitores originais queriam saber quem somos nós como povo que saímos do Egito. Who is this God that is calling us and leading us out of Egypt? Que Deus é este que está a nos chamar e a nos tirar do Egito? What is this God wanting from us as he brings us out? O que este Deus estará interessado em nós ao nos tirar do Egito? And why should we trust him over all the other gods of all the other nations? E porque nós devemos confiar neste Deus no meio de tantos outros deuses das várias nações? So these are the types of questions that Genesis 1 through 11 was written to answer. Então, estas são as questões que Gênesis 1 até 11 estava a tentar responder. All the other questions we may ask of the text, we need to know that the text may not care to answer those questions. Todas as outras questões que para nós podem ser importantes a questionar, temos que entender que o texto em si pode não ter se preocupado em responder. What Genesis 1 tells us is that in the beginning, God created the world and all the nations. O que quer nos falar é que no princípio Deus criou o mundo e todas as coisas e as nações. And at the beginning of that, with the first humans, God was in fellowship with them as their God. E que no início da criação, os seres humanos tinham comunhão com Deus. And so he blessed them and gave them the creation mandate: fill the earth, be fruitful, multiply, exercise stewardship over my creation. E então Deus os abençoou e lhes deu um mandato do domínio para com a flora e a fauna, multipliquem-se e dominem e sejam frutíferos. And we see that very quickly sin entered the picture, and with sin came death, idolatry, separation from God. E vimos que rapidamente o pecado entra em cena, e com o pecado vem a morte, a idolatria, a depravação e a separação com Deus. And so what you then have is God and the nations. By the time the nations have spread over the earth, there's a separation between God and the nations. E o que tu vês é que com o tempo há uma separação entre Deus e as nações.
And so then, you can go to the next slide. And so then God calls one man from the nations. E assim Deus vai chamar homem dentre as nações. In Genesis 12, we meet the beginning of the story, the main story of the Bible with Abram. E em Gênesis 12, nós então encontramos o início da história principal da Bíblia. E isso começa com Abraão. And this is where the scope of the Bible goes from international and all the nations down to one family, starting in Genesis chapter 12. E é aqui onde a narrativa da Bíblia sai da dimensão de várias nações para uma nação como a principal história da Bíblia. Because it's through this one family that God is going to reach and repair the separation that has happened between him and the nations. Porque através desta uma família, ou esta uma nação, que Deus vai então a reparar o problema que havia surgido na humanidade, que é a separação com as outras nações. And so God makes a promise in Genesis chapter 12, verses 1 through 3. You could call this the main idea or the thesis statement of the whole Bible. E é assim que em Gênesis 12, do versículo 1 a 3, Deus vai fazer umas promessas. E nós podemos, tu podes chamar essas promessas como a tese da Bíblia. God makes promises to Abraham, and those promises, you can see them on your screen, culminate in the final stage of the promise, which is all the nations of the earth will be blessed through you. Deus faz essas promessas que tu consegues ver na tua tela, que vão culminar com as palavras: em ti serão benditas todas as famílias da terra. And so God makes a promise, and he reaffirms this promise to Abraham's seed. Então Deus faz essa promessa e ele reafirma esta promessa à semente de Abraão. And this seed promise, it actually goes all the way back to Genesis 3 and the seed of the woman. E essa semente, essa promessa de semente, na verdade, volta até lá em Gênesis 3, em relação à semente da mulher. And it will carry through for the rest of the Bible into the New Testament. E vai continuar até o resto da Bíblia, até chegar ao Novo Testamento. It's one of the most important concepts in all of biblical theology. É dos conceitos mais importantes em toda a teologia bíblica. The seed of Abraham is who God calls, blesses, and ultimately will save everything. Então, a semente de Abraão é aquele que Deus a chama, abençoa, e é nele que Deus vai então a atingir as nações. The seed of Abraham is the one in whom all the nations of the earth will be blessed. A semente de Abraão é aquele em quem todas as nações serão benditas. Now, the word seed in Hebrew is an interesting word. Agora, a palavra semente em hebraico é uma palavra muito interessante. It's a collective singular. É singular coletivo. I don't know about Portuguese.
in English, we have a few words like this. Eu não sei sobre português, mas em inglês nós temos poucas palavras desse tipo. No, it's the same in Portuguese. Okay. Yeah. In English, we have fish or sheep, and they can mean one or it can mean many. Em inglês nós temos a palavra peixe, sheep, or what? What's the other word? Yeah, sheep or fish, the animals. Okay. The word sheep. Ovelha, ou seria mais para gado, ovelha, ou peixe, que podem significar um corpo de vários destes animais, e não propriamente um animal somente. Like in English, we say, I caught one fish or I caught 100 fish. We use the same word. Em inglês nós podemos falar, eu peguei um peixe, ou posso dizer, eu peguei 100 peixes, mas aí não tem o plural como tal. So you can give them a Portuguese example if there is an example in Portuguese of a collective singular. Deixa-me dar um exemplo em português. Por exemplo, arroz. Arroz não vai aparecer como... Quer dizer, é uma palavra que inclui o todo, né? Um grão de arroz e arroz. Eu tenho um saco de arroz. É mais ou menos nessa linha. Palavras desse tipo. So the Hebrew word seed is that same way. Sometimes it means descendants or offspring, many people. E a palavra semente é também desta natureza gramatical. Em alguns momentos significa vários, ou descendentes, ou várias pessoas. Or it can mean one individual coming from someone can be considered the seed of that person. E por vezes pode significar do tipo um indivíduo vindo de uma pessoa. This is important enough that Paul will actually draw on this concept in the letter to the Galatians when talking about Jesus as the seed of Abraham. Isso é muito importante porque o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, vai trazer essa imagem para falar de Jesus como a semente de Abraão. But back to Genesis 12, we'll see where this is all going. Abraham has two sons, and God chooses the younger for this seed promise to pass through. Então, se nós voltarmos para Gênesis 12, vamos ver que Abraão tem 2 filhos, mas Deus escolhe o menor, o segundo, para que seja esta a semente. And Isaac likewise has 2 sons, and God once again says the younger is who this promise is going to pass through, this seed covenant promise. E Isaac também tem 2 filhos, e de novo, Deus vai escolher o segundo, em quem essa semente, essa promessa da semente deve ser concretizada. And so eventually this son, Jacob, gets his name changed to Israel, and he becomes the father of the 12 tribes known as Israel. E eventualmente este filho vai ser Jacó, e em quem então vamos ter o seu nome transformado para Israel depois de um tempo. And so, next slide, Norman. Well, J. Michael, now you have Israel, then you have the next slide. There should be the next slide after that one. Not this. No, the next one. Ezekiel, Jeremiah. No. You have the slide that says Abraham, Isaac, and Jacob up on the screen.
The next slide should say Israel. Yes, that's what I have. Oh, that's then not it's what's not showing changing. up on. Okay, it's not changing. Let me see. Okay, I see. Okay, now it's there, right? Yeah, that one. There we go. Yeah. Yeah. Something happened because I had the whole screen. Yeah. Yeah, and so something was kind of being late, I guess. So this slide is important because Israel is the collective name and identity of the covenant people of God. Esse slide é importante porque Israel acaba sendo o nome coletivo do povo de Deus. And this collective seed of Abraham is who the promise to bless the nations is going to come through. E essa semente coletiva de Abraão, que é Israel, é neste Israel onde então a promessa que foi feita a Abraão sobre a semente vai ser concretizada. And so Israel is literally going to be a kingdom of priests, as God says. They're going to stand between the nations and God and represent them and draw the nations to a relationship with God through this seed promise and the covenant. Então Israel vai ser essa nação sacerdotal através do qual Deus vai trazer as nações para Deus, cumprindo então a promessa da semente de abençoar as nações. And you see this unfolding in Genesis 12, then Genesis 15, where the covenant is confirmed, and then once again in Genesis 17, where circumcision is given as the sign of the covenant. E nós estamos a ver, e tu verás isso em Gênesis 12, Gênesis 15 e também em Gênesis 17, onde a aliança e o sinal da circuncisão vão ser apresentados em Gênesis 17. And very quickly, as an aside, let me mention the mark of circumcision. E muito rapidamente, como acréscimo, deixa-me tocar um pouquinho sobre a marca da circuncisão. Now, circumcision was practiced widely in the ancient world before the covenant was made with Israel. Bem, a circuncisão era praticada de forma já antes da aliança com Israel, no Médio Oriente, nos vários povos daquela região. But it was usually done as a rite of passage when a boy transitioned into manhood. Mas era sobretudo efetuada como um ritual de passagem da puberdade para a idade adulta. And so it was likely connected with concepts of manhood and pain tolerance and sexual maturity. Então era sobretudo conectada com os conceitos de maturidade, né, como homem, também também conectado com a virilidade, no caso sexual, e another one, I kind of lost the third one. Sexual development, sexual prowess. Yeah, I've spoken about that. Sexual development. Manhood, maturity. pain tolerance, strength. Yes. E a capacidade de lidar com a dor. And so God takes this concept and for Israel gives it an entirely different meaning. Então Deus pega nessa prática, mas dá para Israel uma nova interpretação. It has nothing to do with the individual's abilities because it happens when the child is a baby, only a few days old. Não tem nada a ver com as habilidades do indivíduo, até porque acontece
quando a criança só tem 8 dias de vida. Instead, it is about identity and family identity of the people of the covenant. Ao contrário, na verdade, tem a ver mais com identidade, a identidade do povo da aliança. Now, I can't say with 100% certainty, but I can tell you one thing I find very fascinating about God using circumcision as a sign for this. Eu não posso te falar com uma certeza 100% sobre o porquê que Deus vai então usar a circuncisão como esse sinal. J. Michael, sorry, just a minute. We are having again the crackling noise. Yeah, it's not my microphone, it's the connection. It's the connection. Yeah. That's the only thing, because I haven't changed anything. Okay, I'll just ask the brothers here to bear with me, because they're the crackling sound. Irmãos, parece que o problema não está muito no microfone do irmão, mas mais na própria internet. Então, se conseguem me ouvir em português sem ruído, então façam o possível de ficarem mais atentos com a minha tradução do que propriamente com as palavras do J. Michael. Ok? O mais importante seria que ficassem atentos com o português aqui e eu fazer o esforço de captar o irmão J. Michael em inglês. Yes, brother J. Yes. Yes. This is microphone, if that helps, or if it's still there. Sorry. I just switched back to the desk. Changed the microphone just now to see if this is any better. It's better. It's better. It's okay. Gone. Yeah. I went back to my desk microphone. Okay. Okay, where did we stop? On what you're trying to say about you said that you're not 100% sure about something. Oh yes, I can't say 100% certainty that this is why God chose circumcision, but I can tell you what I think makes the most sense. Eu não posso te dizer com uma certeza 100% que é por essa razão que Deus escolheu a circuncisão, mas posso dar a minha compreensão daquilo que eu acho que faz mais sentido. The covenant with Israel was not about earning or showing one's ability to be approved and accepted by God, like rites of passage typically are. A aliança com Israel não tinha nada a ver com a habilidade da pessoa em fazer isso ou aquilo. Please come again there. It wasn't about, the covenant wasn't about showing your might or your value or your ability to do anything. Ok. A aliança não tinha nada a ver com o indivíduo mostrar a sua capacidade ou habilidade em fazer qualquer coisa. But it was centered around the seed of Abraham and the seed of his descendants. Mas era centrada na semente de Abraão. And seed is also the literal word for semen in Hebrew that actually impregnates a person and bears children. E a palavra semente em hebraico é a palavra literal para esperma, que engravida. And so the mark of the covenant was literally cut into the very part of the body that the seed comes out of to carry on the family line. Então a marca da aliança estava já cortada no órgão onde a semente da promessa ou da linhagem de forma natural
é processada. And so there's a logic to choosing that as the sign of the covenant that would come through ultimately the seed of Abraham. Então, há uma lógica do porquê de ter esse sinal naquele órgão, porque faz todo sentido que é dali onde viria a semente de Abraão. So some people wonder, why is circumcision such a big deal in the New Testament? Because it was a mark of identity and family belonging as people of the seed of Abraham. Então, muita gente se pergunta por que da circuncisão, por que a circuncisão tinha tanto peso. É porque era a marca da identidade, da pertença a essa família da semente de Abraão. Because only your family would know if you're circumcised or not. Only your parents or your wife. Nobody else. So it wasn't an outward sign. It was tied to family and procreation and the seed of Abraham. E todo esse processo era de forma íntima, algo que só o pai ou a mãe sabiam sobre alguém, se essa pessoa era ou não circuncidada. Então era um assunto de família, de aliança familiar. So, back to the unfolding of this story, that was just an aside note about circumcision as the mark of the covenant. Bem, então vamos voltar à história. Isso só foi ponto extra. Vamos voltar ao foco. The covenant itself was to create the people of Israel to be priests of a kingdom of priests, to stand between the people and God and show the world who the God of Israel was. E a aliança em si era para que Israel se tornasse esse povo sacerdotal, para que esse povo sacerdotal mediasse o relacionamento das nações com Deus, para mostrar ao mundo esse Deus de Israel. And you can move to the next slide. This was going to happen through Israel keeping the covenant, all of the covenant, the Torah, what they entered into at Sinai. E isso seria concretizado quando Israel iria cumprir com o Velho Testamento, toda a Torá que eles receberam no Monte Sinai. So Exodus 19, God says, if you keep my covenant, it's very conditional. If you keep my covenant, then I will do this. Huh? Yeah. Então, em Êxodo 19, verso 20, vemos o condicional de Deus. Se vocês cumprirem a minha aliança, eu farei isso e aquilo. And then in Exodus 20, God gives Israel the beginning or the summary of all of the law, which is the 10 words or the 10 commandments. E depois, em Êxodos 20, ele vai apresentar os 10 mandamentos. And those are not the only laws. The rest of the laws that come after fill out and give examples of how the 10 laws are applied through all of society, family, public life, worship, all of it. E estes não são os únicos mandamentos. Depois vêm outros mandamentos que ampliam e explicam como os 10 mandamentos devem ser aplicados em sociedade. And there are other passages in the Torah that give this same feeling. Leviticus 18 through 20, the Holiness Code, for instance. Just a minute, Jerry. Not Jerry. JM. The noise is coming back. I can't do anything about it. Okay. Yeah. Podemos fazer. Okay. You were talking about. Please just
Hit me back with that. Yeah, Leviticus 18 through 20 is the Holiness Code, and that tells Israel how they are to live differently from the nations around them by keeping God's covenant. E em Levíticos 18 a Levíticos 20, temos os mandamentos de santidade, que mostram a Israel como deve proceder e se diferenciar do povo à sua volta. And then again, the next generation, before they enter into the promised land, Moses repeats and reiterates how they are to live as God's covenant people in Deuteronomy, at the beginning and at the end of the book. E na nova geração, Moisés vai repetir os mandamentos e as leis em relação a como a nação de Israel deve viver e guardar esses mandamentos para se diferenciar dos povos à sua volta. So this is an important concept to understand. Israel did not earn their salvation by keeping the law. E então aqui temos um ponto muito importante para lembrar. O povo de Israel não ganhou a sua salvação guardando a lei. Israel kept the law because God had saved them and told them, now this is how you will live as my people. Israel cumpria ou recebeu os mandamentos por causa da salvação que Deus lhes havia dado. E quando eles foram salvos, então foi-lhes dito por Deus, assim vocês devem viver como meu povo, guardando este e aquele mandamento. And my friend Carmen Imes has taught about this and written about this a lot. I recommend her work to you to go further on this topic. A minha irmã Carmen Imes escreveu muito sobre esse tema e eu recomendo buscarem ler os seus trabalhos. So this is the calling of Israel. This is Israel's mission. Então esse é o chamado de Israel, essa é a missão de Israel. By living under and keeping the covenant, they show the nations what God truly is like, and the nations are drawn to knowledge of God through Israel's faithful witness as his people. Então, o chamado é este, que ao guardarem os mandamentos e os princípios de Deus, a Israel mostra ao povo como Deus é. E assim, então, chamar o povo ao conhecimento deste Deus que é revelado através do relacionamento com Israel. But the problem is, as Israel enters into the land and gets settled and starts to live as a nation, they continually break this covenant. Mas o problema vem que assim que Israel entra na terra prometida, vão de forma continuada a se envolver com aquilo que Deus proibiu na própria lei. E isso então é que vai acabar por produzir vários problemas. And so therefore the promise plan, the plan that God has, gets derailed. It gets off track because Israel refuses through their behavior to live as God's people. E assim, com a desobediência de Israel, o plano que Deus tinha acaba saindo dos carris, porque Israel se nega a viver como o povo sacerdotal de Deus. They constantly want to be not a chosen priesthood, a royal nation, but just like the other peoples around them. Eles constantemente se negam a ser uma nação sacerdotal e abraçam o modo de viver das outras nações. And so Israel breaks the covenant, and God sends them prophet after prophet after prophet to call them back to the covenant. E eles vão quebrando a aliança e Deus vai enviar profeta atrás de profetas,
para chamar Israel de volta à aliança. The message of most of the prophets could be summed up with one word: return. A Turn. mensagem de todos os profetas pode ser sumarizada em uma só palavra: voltar, voltem, voltem. Turn back to God. Keep the covenant that we agreed upon at Sinai, or else God will remove his covenant blessing and protections. Voltem à aliança que foi firmada no Monte Sinai com Deus, porque se vocês não voltarem a essa aliança firmada com Deus no Monte Sinai, Deus vai tirar as bênçãos e a sua proteção do povo. Because under the covenant concept in the ancient Near East, you would have two parties. Porque no conceito do Médio Oriente antigo, você vai ter numa aliança duas partes. You would have the greater party, called the suzerain, or the king, the powerful party. Tu vais ter a parte superior, ou o rei, ou the word suzerain. Yes, there's no English word either. It's just the ancient word suzerain. No, there's a word for Portuguese for that. It just slipped my mind. I mean, it's No, we don't have it. Ai, vida. Eu falo desta palavra no livro sobre o dízimo. I'm trying to explain in Portuguese for them to get. Mm-hmm. Quando exemplo, vou dar um exemplo para entenderem a palavra que me está a escapar. Em Gênesis 14, quando o rei... havia um grupo de reis que tiveram guerra com outro grupo de reis e tinha um rei que comandava todos, não é? Estamos a falar do rei... Now, I'm just losing the names of these people that could help me. I'm talking about Genesis 4, where you have that war. And there's a king who ruled above other rules. The kings. Other kings. What's the name? Yeah. Kedorlaomer is the king that Abraham goes and rescues Lot from. Kedorlaomer era o suzerain. Esse suzerain, Kedorlaomer was the one, right? In Genesis 14, sorry. Yes. Okay, push. Yeah. So you would have the suzerain, and then the other party to the covenant would be the vassal, the servant under the suzerain, the other nation that was less powerful. Pois. Então, nas alianças, uma parte seria o vassalo e a outra, então, seria essa parte do rei, de quem tinha mais poder. And so when you entered into a covenant between a vassal and a suzerain, there would be a very specific way that was done, and there would be an order of things that were said, like a written document that would have all of these stipulations. Então, quando se entrava numa aliança entre soberano e os seus vassalos, havia um documento com um leque de regras bem estipuladas que seriam escritas, que coordenavam então a aliança entre esse superior e este inferior. And when you actually read the book of Deuteronomy, it follows that outline of ancient Near East covenant treaties pretty closely. E quando lermos com calma o livro de Deuteronômio, veremos que, na verdade, a aliança entre Deus e Israel obedece esse padrão de forma bem estreita. And what you see in that, if you study background of the ancient Near East, is that the covenant was a standard concept
among the ancient peoples, and once again, God is taking something and giving it a new meaning with Israel. Se tu estudares o background cultural do Médio Oriente, vais entender que o conceito de aliança era algo bem conhecido naquela zona, e de novo Deus toma isso e dá uma nova roupagem em relação a Israel. So this is why when Israel breaks the covenant, God's not just mad because they're not keeping rules that he wants them to keep. E é por essa razão que quando Israel quebra a aliança, Deus fica muito chateado. Isso não é somente porque Israel quebrou alguns mandamentos. By going after other gods and worshiping other gods, Israel is basically tearing up the covenant, tearing up the contract. Quando Israel, de forma rebelde, vai atrás de outros deuses, aos deuses de outras nações, praticamente Israel está a quebrar a aliança, está a destruir o testamento. They're rebelling against their suzerain. The vassal is rebelling and siding with other suzerains instead of the one they're in covenant with. Quer dizer que o vassalo está a quebrar a sua lealdade com o seu soberano, está a ir atrás de outros soberanos. And so God basically says, okay, if you want to go after and be with the other nations, I am removing my protection and my blessing and all of the things that were on my end of the contract. Então Deus praticamente diz, está bem, já que tu queres ir atrás de outros deuses, tu podes ir, mas eu também removo a minha proteção e as minhas bênçãos sobre vós, que são a parte desta aliança ou contrato. And so you can go to the next slide. By the time of the prophets Jeremiah and Ezekiel, the covenant has been irrevocably broken. E assim até o tempo de Jeremias e Ezequiel, encontramos um momento em que a aliança foi irrevogavelmente quebrada. God removes his protection, and in Ezekiel's vision, he sees him removing his presence from the temple of Jerusalem. E Deus remove a sua proteção. E na visão de Ezequiel, ele vê Deus se ausentando do meio de Israel. And God even tells Jeremiah that he is divorcing Israel. He is writing Israel a certificate of divorce and sending her away. E Deus ainda fala a Jeremias que ele está a se divorciar de Israel, que está a escrever um certificado de divórcio para Israel e ela mandar embora. And that's what happens with the exile. Israel is taken away, the temple is destroyed, and it looks like everything is over for good. E é assim que Israel acaba sendo levada ao exílio. Israel é destruída, o templo é destruído e parece que já não há mais saída para Israel. However, among this seed of Abraham, God has preserved a faithful remnant. Entretanto, no meio do povo de Israel, Deus tem guardado um remanescente. Even when judgment seems complete, there is always a remnant preserved. Ainda quando o juízo de Deus parece completo, há sempre um remanescente preservado. And so while Israel is in exile, God gives a message both to Ezekiel and to Jeremiah around the same time, promising what's going to happen after, on the other side of exile. E é assim que, enquanto o povo de Israel está no exílio,
Deus vai dar uma mensagem tanto a Ezequiel como a Jeremias, prometendo e falando sobre aquilo que vai acontecer depois do exílio. God promises that he is going to regather Israel from all the lands where they've been scattered and bring them back and renew their hearts. Deus promete que ele vai recolher Israel de todas as partes do mundo onde eles foram exilados e depois vai renovar-lhes, eles dar um novo coração. And this is going to happen through two things: through God's Spirit being involved in this process and through the forgiveness of their sins. E isso vai acontecer através de duas coisas. Através do Espírito de Deus, que estará envolvido neste processo todo, e através do perdão dos seus pecados. And you can read this in the passage up on the screen. I don't know if you want to read it or just reference it, and we can keep going. It's up to you, Norman. I think we can just reference it. Yeah. E tu Yeah, podes so ler isso em Ezequiel 36, de 24 a 27. Yeah. Ezekiel 36 and then Jeremiah 31. Those are the two promises of what Jeremiah specifically calls the new covenant that God is going to make with his people. E também, além de Ezequiel, que acabamos de citar, Ezequiel 36, de 24 a 27, a outra passagem é Jeremias 31, de 31 a 34. São aqui as duas promessas que Deus faz em relação à restituição do povo de Israel. And God had already promised this all the way back in Deuteronomy 29 as well. E Deus já havia prometido isso aí atrás, em Deuteronômio 39 também. So this is the picture that we're left with at the end of the Old Testament. The next slide, Norman. E esta é a imagem, então, que nós acabamos tendo com o Velho Testamento. The plan is still the same. The goal is still the same. The covenant is what has changed. O plano continua sendo o mesmo. O objetivo continua sendo o mesmo. A única diferença é a aliança que acaba sendo mudada. And what we also find in this new covenant, when the prophets talk about it, is that this new covenant, this final, after the exile, new kingdom, is going to also include Gentiles into the seed of Abraham. E o que nós aprendemos com estas promessas sobre o que Deus iria fazer depois de tirar o povo do exílio é que essa nova aliança traria algo de novo. E essa coisa nova é a inclusão dos gentios em Israel. And you can see this. There are some examples. Put the slide from Christopher Wright. I think it's 2 slides after that, Norman. Yes. That one, yeah. You can look up and see examples of this in Psalm 47, Isaiah 19 and 56 and 66, Amos 9, Zechariah 2. These are examples of Gentiles being brought into the covenant that the prophets looked forward to. E estas passagens de Salmos 49, que estão aqui à frente na tela, Amós 9, 11 a 12, Zacarias 2, 10 a 11, enfim, são algumas passagens que mostram, que exemplificam essa inclusão dos gentios no Novo Testamento. So this is, if you want to pause and give an overview of the Old Testament, it's this image, the next slide, this is the story of the Old Testament in all of its movements. Se quiseres, então, ver com calma as várias partes dessa grande história, ou essa grande narrativa da Bíblia e do Velho Testamento especificamente, aqui temos uma imagem que nos dá um pouquinho essa
essa compreensão. And Norman, I can send you this file if you ever want to translate and relabel it into Portuguese. Yeah, it will be very important for me. Yeah, I'll send you that after we get done. But Okay, let's move to the slide with the two covenants compared side by side, because my battery is not going to last much longer on my headpiece. Okay, here we are. Just keep going. I'll tell you. Yeah, that one. Yes. So this is the concept, big picture, to understand the relationship between the Old Testament and the New Testament. Então aqui temos uma imagem que deve nos ajudar a entender a grande narrativa entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. That what Israel was in the Old Testament, Jesus is in the New Testament. Que aquilo que Israel devia ser no Velho Testamento é isso que Jesus é no Novo Testamento. And so the next slide, you see this spoken of in a number of ways in the New Testament itself. E assim, vamos ver no Novo Testamento esse tema apresentado de várias formas. When Jesus calls himself the true vine, well, that was originally an image that was applied to Israel by God. Israel was the vineyard that was supposed to bear fruit, and they didn't. And now Jesus says, if you abide in me, you'll bear fruit. Quando em João 15, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, essa terminologia era uma terminologia vinda do Velho Testamento, em referência a Israel, que infelizmente não deu fruto, mas Cristo está a chamar a dizer que se permanecermos nele, então nós daremos fruto. Just like Matthew describes Jesus as God's firstborn son, he quotes Hosea, because in Hosea, Israel was God's firstborn son who came out of Egypt. Do mesmo jeito que em Mateus 2,15, Jesus é o filho primogênito, é assim chamado, essa linguagem é tirada de Oséias e em relação a Israel. And Jesus is not only Israel, but Jesus is the culmination of what the temple represented, which is the point where heaven and earth meet and God dwells. E Jesus não é só o filho primogênito, a videira verdadeira, ele também é o templo, ele é a conexão ou o encontro entre o céu e a terra, o lugar onde Deus habita. And this is probably best illustrated, this corporate identity of Jesus as Israel, by Jesus being the servant that Isaiah talked about. E isso vai se entender de forma corporativa, sobretudo olhando para as palavras de Isaías, quando vai falar do servo. If you read Isaiah's servant songs, sometimes the servant is described as Israel, and sometimes the servant is also described as one who will rescue Israel. Se leres com calma os poemas de Isaías ou os cânticos de Isaías sobre o servo sofredor, verás que em alguns momentos este servo é Israel e em outros momentos este servo é o Salvador de Israel. And the only way we can make sense of it ultimately is by what we find in the New Testament, where Jesus is both Israel, the seed of Abraham, and the servant who will rescue Israel. E a única forma de fazer sentido nisso, sobretudo no Novo Testamento, é olhando para Jesus como Israel e também como aquele que vai salvar Israel, como a semente de Abraão que ele é. And so this also makes sense of New Testament language that would not make sense otherwise, by Jesus being not just one, but also corporately representing the seed of Abraham. E isso vai nos ajudar a entender algumas passagens do Novo Testamento, ao percebermos que
em algumas partes, Jesus é apresentado como e em outra parte como tem uma identidade corporativa, né? Como a semente de Abraão. It makes sense of, next slide, how the New Testament can talk about being in Christ or in Messiah. How can you be in a person? E isso vai fazer sentido da linguagem do Novo Testamento sobre estar em Cristo ou no Messias. Como é que você vai fazer parte de uma pessoa? Well, if the person is also the people corporately, then you can be in Christ. We can be members of Christ's body. We can be the people of God in the Messiah. Então, isso faz sentido quando nós entendermos que se o Messias não é somente uma pessoa, mas há um corpo corporativo, ou Israel espiritual nesse sentido, quando nós fazemos parte desta corporação, então estamos no Messias, estamos em Cristo. And so if we are in Messiah, in Christ, then like Ephesians 2:19 says, and then you can read verse 19 there to them. Então, se nós estamos no Messias ou em Cristo, como diz Efésios 2:19, consequentemente, vocês não são mais estrangeiros e estranhos, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Members of God's household. That's Israel language being applied to Gentile and Jewish believers in Jesus. Membros da família de Deus. Aqui estamos a ver uma linguagem de Israel sendo aplicada para os gentios e para os judeus de forma semelhante. And the clearest statement in all of the New Testament is found in Galatians chapter 3. E as palavras mais claras em todo o Novo Testamento sobre esse tema encontramos em Gálatas capítulo 3. Especially verse 29. Sobretudo o verso 29. Se você pertence ao Messias, então você é a semente de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. If you are in the Messiah, you are Abraham's seed. Se você pertence ao Messias, então você é a semente de Abraão. And heirs according to the promise, the Abrahamic promise. E herdeiros de acordo com a promessa abraâmica. So this is what we are part of as followers of Jesus, and this is the big picture story of the whole Bible. E é isso que descreve o que nós somos, e essa é a grande narrativa da Bíblia. Now, there are two variations that Christians sometimes make that I would suggest are both mistakes. Agora, existem duas variações que muitos cristãos fazem que eu gostaria de sugerir que são falhas ou erros. The first, but both of these commit, I think, the same error. Ambos cometem o mesmo erro. The first is called supersessionism or replacement theology. O primeiro é chamado de supersessionismo ou a teologia da substituição. And what this teaches is that when Israel, for the most part, rejected Jesus and did not believe in him as Messiah, o que isso ensina, o que esta posição defende de forma geral é que quando Israel rejeitou a Jesus como Messias, that God told Israel, okay, I'm done with you. I'm going to make a new thing called the church, and I'm going to replace you and transfer all the promises
to this new thing called the church. É que vão entender então que depois de Israel ter negado a Jesus, então Deus terá decidido, eu te rejeito e vou criar uma nova instituição chamada igreja. E vou prometer, e todas as promessas serão a esse corpo novo. And this is a theology that was held by many in church history, unfortunately. E essa é uma teologia que foi defendida por muitas figuras durante a história da igreja. And it was used to justify and to give birth to very terrible anti-Semitism and persecution of the Jews. E foi usado para criar vários pensamentos e várias linhas de pensamento antissemita e para perseguir os judeus. And what it ends up doing is divorcing the followers of Jesus from their whole Jewish identity altogether. E o que isso acaba por fazer é separar a identidade da igreja da sua origem judaica no seu todo. And I believe it's an error that should be vehemently rejected. E eu acredito que é um erro que deve ser veementemente rejeitado. However, there's another opposite error that arose that went the other direction. Mas também há outro erro que surgiu que foi para uma outra direção. And this is dispensational theology. E essa é a teologia dispensacionista. And the idea is that when the Jewish people did not embrace Jesus, God put his promises to Israel on pause. A ideia de que quando Israel rejeitou a Jesus, Deus meteu as suas promessas em pausa. And he made this new thing of Gentiles called the church. E ele criou esse novo corpo de gentios chamado igreja. And the church will grow until it reaches its fullness, and then God will take the church up to heaven out of the world. Que então essa igreja vai crescer e depois de atingir o seu máximo, Deus vai tirar essa igreja para fora do mundo. And once the church has gone up to heaven, then God will return to keeping his promises on earth to ethnic national Israel. E quando então a igreja estiver ausente, então Deus voltará e vai dar continuidade às suas promessas a Israel étnico. So none of the promises of the prophets can apply to followers of Jesus today because we are his spiritual children and the Jews, ethnic Jews, are his earthly children. Então, nenhuma das promessas do Velho Testamento podem ser aplicadas a nós hoje, porque nós somos os filhos espirituais e só Israel, então, é apresentada como os filhos da terra. And so there are two peoples of God that exist alongside each other, Christians who are saved by the gospel and Jews who are saved by keeping Torah. Então, nessa visão, temos dois povos de Deus. A igreja que é salva pela fé, pelo evangelho, e Israel que é salva pelo cumprimento da Torá ou do Velho Testamento. This would have been completely unacceptable to Paul and all of the early followers of Jesus, all of whom were Jewish. Isso teria sido completamente inaceitável pelo apóstolo Paulo e os apóstolos do primeiro século, pois todos eles eram judeus. Because if Jesus wasn't Israel's Messiah, he's no one's Messiah. Porque se Jesus não é o Messias de Israel, ele não é o Messias de ninguém. So, rather than replacement theology or dispensational theology, I think there's a better way that's more faithful to the overall message of the Bible. Então, ao invés de a teologia
dispensacionista ou de substituição. Eu acredito que existe uma outra forma de entender isso que é muito mais correta. And that's fulfillment theology. E isso é a teologia do cumprimento. You see, both dispensational and supersessionist theologies commit the same error. They see the church as a new thing. É que, ao analisar com calma, vamos notar que tanto os dispensacionistas como deixa-me só ver aqui o nome, os da substituição pensam do mesmo jeito. Eles acham que a igreja é uma outra coisa. And so if the church is this new thing, then of course there's a separation between Israel and the church. Então, se a igreja é uma nova coisa, um novo corpo, então tem que existir, há uma separação entre Israel e a igreja. But the church is not a new thing. Church is just the word that was used for the people of God as a collective, even in the Old Testament. Mas a igreja não é um novo corpo. A igreja é simplesmente uma palavra. A igreja é simplesmente uma palavra que também foi usada no Velho Testamento em relação ao agrupamento do povo de Deus. And so under the Old Covenant, the church, the people of God, were centered around the covenant, the Sinai covenant, and those who were faithful to it. Então, no Velho Testamento, a igreja, ou o povo de Deus, estava situada nessa aliança do Velho Testamento que foi consumada no Monte Sinai. And so under the New Covenant, it's the same thing, but instead of being centered around keeping Torah, we're centered around being indwelled and having Torah on our hearts. De jeito semelhante, nós temos o Novo Testamento, mas ao invés de termos a Torá do Monte Sinai, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e temos a lei em nossos corações. And so we belong to Israel because Jesus is Israel. Então nós pertencemos a Israel porque Jesus, o Messias, é Israel. Jesus is the seed of Abraham, and all who are in him are collectively, therefore, the seed of Abraham. E Jesus é a semente de Abraão, e todos aqueles que estão coletivamente em Jesus também são semente de Abraão. He is the servant who was Israel, but also was going to rescue Israel. He's their Messiah. Ele é o servo que era Israel e também aquele que iria salvar Israel, seu Messias. So those who are in Israel, those who are in Messiah are by definition in Israel, whether they're Jew or Gentile. Então, aqueles que estão no Messias estão em definição em Israel. Não importa se são judeus ou gentios. And so you can look at some of these passages that I've listed on the side that talk about these concepts and apply them in different biblical settings. Então, vocês podem estudar essas passagens que temos aí na tela, à direita e à esquerda, para estudar os vários conceitos envolvidos nisso, para entender melhor. Isaiah talks about the servant who is Israel and rescues Israel. Matthew and John talk about Jesus being Israel. Isaías vai falar de Jesus sendo o servo de Israel, ou Israel, e Mateus 1, João, essas passagens vão falar também de Jesus como Israel.
Galatians 3 and Ephesians 2 and 1 Peter all apply Israel language to Jesus' followers, Jew and Gentile together. E as passagens em Gálatas 3, Efésios 2, 1 Pedro, Apocalipse, todos eles usam linguagem de Israel e aplicam isso a Jesus. And in Revelation, the letters to the churches and the vision John has of the vast multitude that no one can count, all of those passages, chapters 1 through 3 and 7, use Israel terminology to describe the followers of the Lamb. E em Apocalipse 1, 3, 7, toda a linguagem, toda a simbologia aí usa a imagem de Israel e aplica aos seguidores do Cordeiro. And so this is where we live. While we're in part 4 of the Bible story, is we live in the new covenant age, the end times or the last days. Então é isso que define onde nós nos encontramos. Estamos aqui na parte 4 que vem nos mostrar os últimos tempos, né? A parte 4 da Grande Narrativa. And so we live in what was described in Deuteronomy 29 and 30, Jeremiah 31, Ezekiel 36, Joel chapter 2. That's where we are today. Então vivemos naquilo que é descrito em Deuteronômios 29, Jeremias 31, Ezequiel 36, Joel 2. É aí onde nós nos encontramos. So Israel has not been discarded or replaced. Israel has been, you might say, absorbed, or I would say fulfilled in or by the only true and faithful Israelite, Jesus. Então Israel não foi descartado ou substituído, mas algo mais parecido a ser absorvido ou cumprido para e no corpo do único Israel verdadeiro e fiel, que é Jesus. And as his kingdom advances, God's people, the nations are reached and brought back to God as the kingdom advances. E assim que o reino de Deus avança, as nações são todas tornadas de volta para Deus. And we wait for when the king returns and consummates his reign fully over all the earth and judges the living and the dead. E nós esperamos a culminação da vinda do nosso Messias, que vai julgar os vivos e os mortos e vai então implantar o seu reino eterno. Because when he returns, evil will once and for all be completely done away with, and the new heavens and the new earth will take us not back to the garden, but to something greater than even what was existing in the garden. E quando ele vier, todo o mal será aniquilado. E ele vai então trazer um novo céu e a nova terra. E não nos vai voltar propriamente ao jardim, mas a algo superior àquilo que o jardim do Éden tinha. And that will be when the promise to Abraham is completed, that in you all the nations of the earth will be blessed. E é ali onde vai ser cumprido de forma total aquela promessa que Deus fez a Abraão, que em ti todas as nações serão benditas. And that, my friends, is the big picture, the grand narrative of the Bible. E essa, meu amigo, é a grande narrativa da Bíblia. Thank you for letting me spend this Sunday evening with you. Obrigado por ter nos deixado compartilhar esse tempo do domingo com vocês. Thanks a lot, Brother JM. Thanks a lot. Yes, Norman. Thank you for having me. We made it despite the technical difficulties. Yeah. I believe the next
time it's going to be better. Well, I was actually thinking, JM. Yes. For I don't know when you're going to have. I think we could, the next time you could talk to us about the differences and how to navigate the Old and the New Testament. Yes. I have a session. Yes, we can do that on what do we do with the laws today, and Yes. how do they apply to us today? Yes, I'd be happy to do that. Okay, that's beautiful. I think. Yeah, maybe like in a month or so. Okay. Maybe in a little bit, and I can send you the PowerPoint and you can translate and yeah. Okay, that would be great. Thanks a lot, Jay. I know your battery is going already. I'm about to lose it on my earbuds. I have to recharge them. Okay. But yeah, thank you so much, my friend. Is there anything else that you need of me before we go? Oh, well, I just have to read you what people are writing here in Portuguese. So. Sure. Okay, let me translate it for you. Let me switch to my Okay. speaker. Yes. Well, we have Daniela. She says that it's been very worthwhile to listen to everything that you are saying. She has learned a lot. Wonderful. Are you there? Okay. Can you hear me? Yes. Well, they have if they're going to be if you're going to be able to still be here with us for some minutes. I can try. I just switched out of my earphones, and so I'm going to recharge them. But if you can hear me now, I can keep going. Yeah, I can hear you. Let's see. They have some questions. Okay, Daniela says, may God bless you. Obrigado. Yes. And Brother Neves, he's got a question. It's like he asks whether the only thing that changed from the new, from the Old Testament to the New, is it the inclusion of the Gentiles? No, it's the internalization of the covenant. When you read Ezekiel and Jeremiah, they say it will not be like the covenant I made with their forefathers, meaning written on stone tablets, but it will be the Spirit of God entering into God's people and transforming them from within and dwelling within and among them in a way that did not happen under the old covenant. In other words, it's something like templification. I don't know if that word can be invented. Yeah, that's a pretty good word. Yeah. Some people have said the democratization of the Spirit. Others have said, the pouring out of the Spirit. That's the big image, is that, and it will not be centered around the cultic practices of the temple. That it will be universal. Like Jesus said to the woman at the well, there's a time and coming when they won't worship on this mountain or that mountain. God's people will worship in spirit and in truth everywhere. So it's not just that Gentiles are included, but that the Sinai system was only pointing towards what the reality would be, which is the internalized, indwelling, transformative Holy Spirit aspect of the new covenant. Amen. Let me try to say that in Portuguese. All right. O irmão JM responde ao Neves a dizer que a diferença não é somente a inclusão dos gentios, mas é a internalização da lei de Deus no coração dos homens, não é? É a recepção do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo em nós, para depois, então, transformar a nossa forma de viver e pôr em nosso coração esses mandamentos, esses princípios divinos. Ok?
Daniela has a question. Let me see where is her question. Yes, she asks, why is it that everything begins with Abraham and Noah? It begins with Abraham. Noah is just the bridge between Adam to Abraham's family. So it's like you're following the link of the promise. The seed of the woman will crush the head of the serpent. Well, then you follow the line of the woman and her offspring, and you have the two different lineages of Seth and Cain. And then the line of Seth culminates in Noah, whereas the line of Cain culminates in Lamech, showing the difference between those who walk with God and those who are evil. And then the Noah story tells of the event that all of the ancient world knew about anyway, which was the massive flood. And after Noah, then his line goes through the genealogies. So Noah is not that he's not important. It's just that the covenant is the story of Genesis and the Bible. And so it's like all of the events that lead up to the covenant are told in fleeting detail. And there are important figures, but not nearly as important as, or to the author of Genesis, not as important as what the main part of the story is about, which is Abraham, Isaac, and Jacob and their family. That's everything after Genesis chapter 12. So that's like 38 chapters of the book. O irmão James explica que Abraão... Whoa, there's an echo now. That's probably my microphone picking up your sound. Okay. I had to switch to my speakers. Okay. Para a questão da Daniela, né? Que Noé não é propriamente a figura do início da narrativa como tal, né? Mas que Abraão é. Noé vai ser uma ponte que a história vai começar aí, né? Quando se fala da mulher, da semente da mulher, e vai se ter aquela questão genealógica dos descendentes de Caim, os descendentes de Sete, e essa linhagem vai chegar até Noé, e Noé vai fazer a ponte para Abraão. E de Abraão, então, vamos ter essa aliança que é feita com Abraão, e essa história da aliança que se vai estender por aí 38 capítulos, né? É aquela parte, a segunda parte fundamental da narrativa, que é o Velho Testamento. Então, o foco é mais ou menos nesse aspecto que se dá mais ênfase na história da família de Abraão, das promessas que Deus faz a Abraão e como a Bíblia relata e acompanha isso até o Novo Testamento. Norm, let me ask an example. Has the movie Lord of the Rings, did that ever come over there? Well, yeah, people have watched it. I haven't watched the whole thing, but I know people have watched it. What I was going to say is there's a great analogy of the early chapters of Genesis to the first Lord of the Rings movie that I've used to help people think about it. And it's that if you... Yes. I was going to use that, but if they aren't familiar with it, don't worry about it. I don't know. I don't know if they are familiar. That's the problem. Yeah, that's okay. Okay. They have a question, though. Yeah. Another question is, why did God choose the second sons and not the first ones? For Isaac, like Isaac and not Ishmael? Whenever you ask a why question, you always have to be okay with not getting a definite answer because we don't always know the reasoning. But we do see that God chooses to upend the world's wisdom. And so the oldest son was expected, it would just naturally carry through. And part of Genesis's story is that this seed promise comes always through the unexpected ways.
And so it was from a barren elderly couple that God even gave them children. And every time humans try to do it the normal way in Genesis, God has a funny way of coming in and, playing with human expectations. And so that's one of the things, I think that's one of the reasons that God did choose the second in each pair. He didn't hate the first son. He blessed the first son in both instances, and he loved the first son in both instances. But the mission promise was carried on through the younger son in both instances. O irmão James explica que quando se faz uma pergunta sobre o porquê na Bíblia, temos que estar preparados a ter uma resposta que não nos satisfaça, porque nem sempre a Bíblia nos diz os porquês das coisas. Mas que uma das formas de entender é que Deus estivesse a confundir a sabedoria humana, porque a nível humano se esperava que os primeiros filhos fossem chamados para tal responsabilidade. Mas Deus então vai confundir essa forma de pensar e vai fazer as coisas do próprio jeito. Quer dizer, de forma resumida é isso. Yeah, Brother J.M. Hope that's helpful. Those are just my thoughts. Yeah, well, I don't see new questions here. Just blessings. Thank you. Blessings to everyone there. I would love to come and see Angola someday. No, we are very blessed. I mean, on behalf of all the brothers here and sisters, I want to say thank you for taking this time to be with us, and for the wonderful content that I knew we would have, since I already had the opportunity to read the PowerPoints. So we look forward to having you on the other topics. Sure. I'd love to come back. We can talk more about the law, and that's one that a lot of Christians don't really know what to do with. And there's some good questions that it raises, so I'd be happy to come and discuss that sometime. Yeah, thanks a lot. We are going to be here for you. Well, vice versa. And if any of them need to ever want to connect or follow me on YouTube, even if they, don't speak English, I can always use the followers. So to say hello to me and to let people know about the channel. But I would be happy to help you guys, and I'm available as much as I'm able, and as long as somebody can translate, I'm happy to discuss with anyone around the world. So thank you for having me on. Thanks a lot, Brother JM. Thanks a lot. We are blessed. We are going to be praying for you too. Thank you. Please do. Please do. Yeah. All right. So, see you. Friend, we'll have a wonderful week. Thanks a lot. Same to you. All right. Goodbye. See you. Bem, apesar dos barulhinhos, graças a Deus, Deus nos tem sempre dado essa bênção de nos trazer aqui homens de Deus que nos oferecem sempre alguma coisa e nos amadurece na compreensão daquilo que é fundamental para estarmos mais clarificados com o significado da cruz do nosso Senhor Jesus, da obra de Jesus, do Novo Testamento. Então, todo esse conhecimento que Deus tem derramado sobre nós nos põe a responsabilidade de compartilharmos. Então, irmãos, não esqueçam de compartilhar o Evangelho e estes conteúdos com os outros também. Que a próxima vez pretendemos dar, então, continuidade
com a nossa live, que tem sido adiada várias vezes, que será sobre o Grand Reset, com o nosso irmão Gustavo Siríaco. E mais do que isso, só quero agradecer a participação dos irmãos que estiveram aqui. Espero que a próxima live apareçam mais. E eu sugeri ao irmão JM para que a próxima vez falássemos sobre como navegar o Velho e o Novo Testamento, né? Na verdade, é fazer não somente essa grande narrativa, mas também entrar em alguns aspectos mais individuais do Velho Testamento e do Novo Testamento. Porque, por exemplo, algumas leis do Velho Testamento no Novo Testamento são espiritualizados, né? Então, como é que nós vamos saber reinterpretar essas leis do Velho Testamento no Novo, ou na mentalidade do Novo Testamento? Então, essas coisas, eu sei que o irmão JM já tem lidado com isso, eu tenho acompanhado alguns conteúdos dele no YouTube, e não só. Então, será muito bom também a próxima vez que lhe termos aqui. E ele pediu, né, que não fiquemos acanhados. Podem sempre entrar em contato com ele. Ele está no Facebook, ele tem o canal dele no YouTube. E voltaremos a pôr esses dados, porque criamos essa live hoje assim, do nada, se assim posso dizer, porque aquela propaganda ou que nós temos preparado, o link não funcionou. Então tivemos que fazer isso assim a correr, de forma meio que espontânea, só para darmos continuidade do nosso encontro hoje. Que Deus abençoe a todos e até mais.